Bürger in Kuba mögliche Investitionen tätigen können. Es gibt auch die Möglichkeit danach zu fragen, wer Interesse hätte, was man dort machen kann. Wie kommen wir auf Kuba? Meine Geschichte war so, ich war 1996 natürlich als Tourist in Kuba, hat mir sehr gefallen und bin dann im selben Jahr zweimal runtergeflogen. Ich war dann in Havanna auf der Messe und habe gesehen, dass dort eigentlich von unserer Sicht aus großes Potenzial ist. Es waren sehr viele Aussteller dort und das hat mich dann interessiert und habe mich dann intensiver beschäftigt. Dann habe ich das Glück gehabt, dass ich einmal in Wien in der Wirtschaftskammer ein österreich-kubanisches Wirtschaftstreffen als Teilnehmer dabei war zum Beispiel der Zengenkurt dabei, wo ich mich erinnern kann. Und dann hat es irgendwie angefangen, intensiver zu werden. Ich habe damals den Botschafter Eröffnung kennengelernt, danach war dann der Cavanhas, die Norma, auch was jeder kennt, und der jetzige Botschafter, der Juan Carlos Mazan. Und das Interessante in Kuba ist, es ist ein sehr, sehr schönes Land. Ich denke, die meisten waren dort. Und wer noch nicht dort war, macht einen Fehler. Es ist absolut zwingend notwendig, dort einmal zu sein. Man muss sich dieses Land anschauen, dass man sieht, wie interessant es ist, auch als Tourist. Aber heute sprechen wir hauptsächlich über die wirtschaftlichen Möglichkeiten. Und die Wirtschaft, Kuba öffnet sich systematisch. Es gibt im wirtschaftlichen Sektor Lockerungen. Und natürlich fehlen Investitionen. Investitionen speziell im Tourismus. Tourismus bedeutet Hotelbau, Restaurants und so weiter. Und Kuba ist sehr intensiv mit Golfplätzen und so weiter, sehr extrem dahinter, da was zu machen. Es ist auch zum Beispiel in der Nähe von Havanna, da gibt es eine Industrie- und Freihandelszone, die heißt Mariel. Und das habe ich besucht vor 10 Jahren oder mehr. Und das ist zum Beispiel ein Riesengebiet, wo zum Beispiel Containerschiffe, ein kleiner Flugplatz, Zementfabrik, also ein wirtschaftliches Zentrum, was derzeit extrem ausgebaut wird. Also Andreas Zarits for all the efforts organized this wonderful Cuban night here in Burgenland. We have an excellent relations with this region. I have been visiting this region many times. We had some experience organizing some activities in Chatteldon, in another town and cities here in this region. Well, first I would like to say that Austria and Cuba has good relations, a very good political relations. There is a political dialogue between Cuba and Austria. Every year some delegations from this country visit Cuba, and also some person from Cuba, from the Ministry of Foreign Affairs, are visiting Vienna. So it's good to speak, to talk, and to exchange ideas about all the political life all in our country, in the regional, in Europe, in Latin America, but also international speaking. We have also an increasing cooperation between Austria and Cuba, especially in higher education, in education as well, and also in culture. I remember last year the Minister of Culture, Mrs. Claudia Schmidt, visited Cuba. We signed 2 memorandums of understanding in culture and in education, and there are some common projects going on between our 2 countries. In the economic field, I think we should continue trying to develop, to increase our bilateral relations. So I am very pleased for this kind of opportunity, because Salvador de Cabello, who is the counselor, economic counselor of our embassy, will show you some different opportunities that Cuba is offering today in order to increase investment of Austria in different sectors in Cuba. He will explain. So after this presentation, we will be able to exchange ideas with you, also to answer some questions, but I believe that after this meeting, we will reach some result trying to approach Cuba and Austria, because I believe that if we could have a very strong economic relations, this will help to continue this kind of cooperation between our 2 countries. Thank you very much, and we are able to continue this dialogue. Thank you very much.
developed in Cuba. The first one will be regarding the investment, commerce, trade that Cuba is offering. It is only some point that we have to take it. And the other one will be regarding the tourists. I see they will enjoy with the tourists. Well, it is. This is one of my favorite pictures. It is Havana at night. Here is the Malecon. It is the sea, and it is the entry of the port. It is the sea of Havana. All this line here is the Malecon. It is the natural order. It's a very beautiful. Den suchen die Ampel mit den Sesseln und die andere Geschichte. Da die Hochschule mehr von der Geschichte. Konform mit den Sesseln.